ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਮੰਗਾਂ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੱਲ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੰਗਾਂ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੱਲ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ, ਮੁੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੁੱਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ BC ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਰਮੀਤ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੀਰ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਸਮੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੀਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਮੀਰ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੀਰ ਜੀ, $30 ਪਰ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ $50 ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ $15 ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ 2030 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ 2030 ਤੱਕ ਸਮੀਰ ਜੀ, ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਧਦਾ $170 ਪਰ ਟਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ 30 ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ $170 ਪਰ ਟਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸਰਮੀਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰ ਟਨ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ $170 ਪਰ ਟਨ, ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਜੀ ਸਮੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਨਗੇ ਜੈਫ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪਰ ਏਕੜ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਏਗਾ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਸੇਮ ਪਰ ਟਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਰ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਪਰ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪਰ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੈਫ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਮੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2019 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹ 67 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ 100 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ, ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬਲੂਬੇਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੀ, ਚੈਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਈਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਟ ਗਰੋਅਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ
ਜੈਫ ਬੈਨਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੈਫ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਵਿਦ ਅਸ। Good morning. Thanks for having me. Jeff, how this carbon tax announcement will affect the farmers? Oh boy. Well, first of all, I guess how it came about, from the $30 a ton to the $50 a ton it's coming, and then to announce it on a Friday afternoon, they're over tripling it to 170 is unreasonable. One of the main things to understand, I guess, as farmers go, and what a carbon tax is supposed to do is, a carbon tax is supposed to reduce emissions, obviously. And as far as a farmer goes, we're sort of we're an interesting production group in the fact that, we buy inputs to make a crop and we sell that crop. Nowhere in there do we set a price. So our inputs for fertilizer, fuel, seed, everything is going to go up, where we can't pass that increased cost of production along down the road, because we play in a global market. The price of wheat isn't going to be reflected because a poor little Canadian farmer has an increased cost of production. We're going to become less efficient, less effective, and to be frank and a bit blunt, it might put some guys out of business. And if you allow me, I want to ask you, who is setting the price for your crops? Well, I guess that so it would be like any commodity. Excuse me. Any commodity would be on a market. So just like your gold or your silver is on a global or a NASDAQ or a stock, it's the same type of thing for wheat, canola. Lentils, I guess, would be a little bit different. Barley would be, same sort of thing as a domestic market, but it's definitely not the farmers that are setting the price for the crops. So, are you getting any minimum price support from the Canadian government as far as the price, like of your crops is concerned? Yeah. No. Anything that I buy, anything that I would sell as far as a commodity goes, whether it's wheat, barley, canola, lentils would be the crops that I grow on my farm. Any of those would be bought by someone around the world, or if it's a domestic, Canadian market, like the big companies, you can say, like big corporates. Right. All right. Exactly. And it's not even it's global too, which is interesting to understand too. I mean, that's one thing that we want to get our message down a little bit too, is the fact that, if they're imposing this on Canadians, the Canadian farmers, if we're being specific, our neighbors to the south don't have a carbon tax. So we're going to become less competitive in that market for anything that would go down to the States as well. And Jeff, can you please shed a light how this carbon tax is calculated? It is about the production, or it is per acre, or it is about the per metric ton of the carbon? It's per metric ton of carbon. So that's an interesting topic too. And it's not carbon. They're not taxing carbon. They're taxing carbon dioxide. So one carbon molecule and two oxygen molecules, and the molecular weight of an oxygen molecule is, for those two molecules that are in carbon dioxide outweigh the carbon. So another interesting fact is that as we grow crops, obviously in the plant cycle of growth, it uses a lot of carbon. And a lot of that carbon is actually stored in our soils due to our practices that we use to grow a crop. So just as, we breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide, a plant does, simplified, but essentially does the opposite. It takes carbon in. So we've talked a little bit about sequestration, which is the process that I'm sort of mentioning here. In the calculation that anyone's used to identify carbon sequestration, you're using different math for the tax versus the storage of carbon in our soils and our seed. The seed also has carbon in it too, and when that's exported to any country around the world or used domestically, that carbon is also exported. So one thing to note is
agriculture as an industry does not emit. It's a net zero, if not a carbon sink. So we are putting more carbon in a safe environmental place than we're emitting as the use to get our crop to grow. And Jeff, can you please tell us about there are small farmers and the big farmers. Can you please tell our listeners a farmer with 15 acres will pay the same amount in comparison to the farmer who has 500 acres of land, and some farmer grows wheat, and if a farmer grows another crop, they both have to pay the similar amount of tax per acre? Per acre, yeah. So it would be yeah, it would be a per acre cost of looking at it is probably the easiest way of looking at it. So if I farm 5,000 acres and the carbon tax is essentially $4 an acre, that math makes sense. It moves up as the more acres go up or the acres go down as a per acre cost. The problem is it's really hard to calculate what that cost is actually going to be, because when we, like I mentioned before, when we're growing a crop, we buy fertilizer. That fertilizer has to be manufactured. It has to be trucked. So there's costs that are associated with trucking, with manufacturing of fertilizer, any products we use in their manufacturing process. All of that will have a carbon tax associated with it. And as I look at my bill for fertilizer or seed or chemical, I do not see the carbon tax side of it. So any numbers that you're hearing, like that $4 an acre that I mentioned, is all estimated, and it's done at the $30 or $50 an acre a ton. The 170 is just it's mind-boggling, to be honest with you. So Jeff, as you said that our neighboring country, they don't have this carbon tax on farming. What is the Canadian government's plea? Why they are imposing this on farmers? I don't know. It seems a little unfair, and I guess as if you can look at a few aspects of it, one would be if you look at strictly pollution, it's easy to pinpoint, and not agriculture. Like I said, we're relatively small when it comes to the greenhouse gas emissions. Even if you don't take the fact that we don't actually we're a net zero industry. Even if you don't take that into effect, it's easy to sort of look at the numbers and say, okay, well, they're bad, so we're gonna tax them. Whereas if this is anything about the environment, which it's pretty easy to see that it isn't about the environment as far as the government is concerned. Essentially, they're trying to push people out, in my opinion. They're trying to make an industry that is, very self-reliant. I think a lot of farmers, and I guess I speak for myself more than other farmers, but essentially we just want to be left alone. And the fact that we work our best to be sustainable, and not that we deserve to be trusted, but we should be. I guess to be a little bit tongue in cheek on the subject as far as why the government is doing what they're doing. Like I said, I think it's just in their mind, low-hanging fruit. And one thing to mention too is if it is a sin tax, you're trying to push people to another method, right? You're trying to push people to. There's no option. There's no other option for us. There's no such thing as a Tesla combine, that we use to harvest our crops. There's no such thing as an electric diesel engine. There's no way to get that amount of power to use the equipment that we use to seed our crop or to move grain. There's no such thing as a hybrid semi, a truck to move our grain. And even the lifestyle that we live. I mean, my nearest town that has a Walmart is 45 minutes away. We can't take a bus to go get groceries. That's more of a lifestyle question or point, but it definitely, sheds light on the lifestyle that we live out here. If it snows, we push our own snow. It's sort of the same thing. There's no way of moving us to a more quote unquote environmentally friendly way of doing our business. There's if it's a sin tax, then, and like I mentioned at the start of the interview, we don't set our price. So while the trucking company can add carbon tax on and their profit margin stays the same, ours is going to drop. We cannot take
we cannot take our increased cost of production and move it on to the end consumer. That's not how this game works. And Jeff, a report says that agriculture sector stored 33 metric ton carbon dioxide, more than that it emitted. Can you please shed light on this? Right. So, like I sort of mentioned before, the plant itself will take in carbon as part of its metabolic, breathing. I guess plants are the opposite of us. So while they take in carbon, they leave it in the soil or they put it in the seed. So just in the process of growing crops, we are sequestering carbon in the soil. We don't disturb our soil for the most part. I would say most farmers in Western Canada, we don't till our land. Anything when we're seeding, it's all minimum tillage. So we're using smaller ways of getting the seed into the ground when we're seeding, and then we don't rip the soil up. So we're not exposing the soil to air, essentially, to have any carbon be put back into the air. The only emissions would be trucking, or would be from a diesel engine. And that's another thing to mention. Any engine that we have on the farm, it's a tier 4 engine, or it uses DEF, it uses diesel exhaust fluid. So these are all standards set by the industry, and for our combines or tractors, they're made in the States, so they all submit to the California regulations, which are stricter than anyone else in North America. So we're not doing a bad job. We are by nature putting the carbon that can be harmful to the environment back into the soil, and more than what we're actually using to take the crop off or get the crop in. And Jeff, have the farmers staged any protest, or have you reached any government? Well, the problem with the government that's currently sitting in house is that they're not exactly receptive to hearing a whole bunch from organizations like the one that I'm a part of, or others. As this goes, there's more and more farmers that are gathering their information, I think, more than anything at this stage. And protests are something that we in the West don't do a whole bunch of, but it's getting to the point where, that's sort of the next step. There's nothing being staged. To answer your question, there's nothing being staged right now as far as any sort of trip to the Ottawa or anything like that. We're trying to be how we do business in our world, and that's have conversations and try and understand each other. But it's just so obvious that if this is about changing, greenhouse gases, then they would listen to the side of it that it's the science, that we're putting more carbon in the soil than what we're emitting as our farming practices go. And as far as sustainability or treatment of the land, or being a part of a country like Canada, agriculture is as sustainable and long-term focused as any. Our goal as we're farming is to have the land be in better shape than what we got it from our ancestors is. So, while we're obviously trying to be financially stable, which this carbon tax puts into jeopardy, we're also stewards of the land, essentially. We take pride in our land, we take pride in our production practices, and the government just they don't care about that side of it. Like I said, it's low-hanging fruit as far as going on to the next industry that they're looking at, that they're thinking is bad, and we're not. And Jeff, when they are putting the taxes, have the government provided any kind of help or machinery or other equipments to you to stop this carbon dioxide? And as well, and also, I want to ask you, just add on to this question: did government consult with you before imposing these taxes? No. And as far as help goes, there's a little bit of cost savings on strictly fuel. That's the only one that we can see, though. Like I mentioned, so farm fuel is exempt from the carbon tax, but that's a very, very small portion of the inputs that we put into our growth of a next year's crop, kind of a thing. So
as far as did the government consult, like I mentioned before, they sure didn't consult on a Friday afternoon before a weekend that they were going to move it up. They're going to triple it when they promised they weren't going to move it above $50 a ton. So I don't know. It's really hard to play in this game when the people making the rules don't even know what they're doing. Do you think it can, give more inflation in the market, in Canadian market? As far as the price goes? Yes. Like a price for our crops? Yes, for crops, for fertilizer, for logistics. It'll all be inflated, but we play in a volatile game or market as it is. And like I mentioned before, a wheat market, for example, is US based. So they're not going to play nice with us because our government decided it needs to virtue signal a little bit longer. Canola is on a different market. The one that we play in is in Canada, but it's also a lot to do with soybean markets. I mean, markets are so convoluted, it's really hard to pinpoint. I don't see any sort of movement or consideration of the fact that we have a carbon tax. I don't think that's going to play into any sort of market changes as things go. They're volatile enough as it is. It's really hard to say. And Jeff, in the end, what could be the message you want to give to our listeners? I would say, thanks for listening. First of all, thanks for giving us a platform to speak. I really appreciate the opportunity to say our side of it. I think that the distance between agriculture and the rest of the country or rest of the world is sort of as much as the rural and urban divide. And if you see a farmer, asking questions about how your food is produced. I know there's been some stories going around that food prices are going up and there's no mention of a carbon tax in it. And that's just, the reason why your food might be a little more expensive is because of the carbon tax. We're not getting paid anymore. We're not that we're getting paid less, but we're making less money growing the crops that you would eat. So I guess just keep asking questions and keep having farmers on stations like yourself. I think that we're all in this together. I think that our country needs to sort of come together in a time like this, because this doesn't just affect agriculture; it affects everybody. Thank you so much. Getting a $400 check from the government isn't gonna change our country. Absolutely. Thank you so much, Jeff. We really appreciate your time, and you have all the very best for your demands. Happy New Year to you guys too. Same to you as well. So, ਜੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੈਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਮੀਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਟਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਸਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।